అవసరాల కోసం దారులు తొక్కే పాత్రలు తప్ప హీరోలు విలన్లు లేని నాటకంలో ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి చెప్పాలంటే బేసిక్లీ ఐఎమ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్. 8th standard వరకు స్టడీడ్ ఇన్ ఆంధ్ర. ఆ తర్వాత మై ఫ్యామిలీ మూవ్ టు చెన్నై అనమాట. సో చెన్నైలో ఐ ఫినిష్ మై ఇంజనీరింగ్ ఇన్ 96. నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కొంచెం మూవీస్ అంటే కొంచెం బాగా క్రేజ్ ఉండేది. సో బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్గా ఉన్నాయి అన్నమాట మూవీస్ ఇన్ మై లైఫ్. So at the same time, you cannot break away from education and from being a middle-class family, so I got to whatever you were. So our process lo 96 lo I thought of like if I get a visa, I'll go to US and I'll become independent at the same time pursue my movie aspirations. అలా లేకపోతే ప్రాబ్లీ ఇండస్ట్రీలో జాయిన్ అవ్వడమో లేకపోతే డిఎఫ్టీ చేద్దామన్న థాట్ అనేది. సో లక్కీలీ ఐ గాట్ ద వీసా అండ్ ఐ డిడ్ మై మాస్టర్స్ ఇన్ మెకానికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ. So parallelly, I started doing film studies. So lucky thing is, America's main strength people have is time is very efficient. On a job can then put in real life, basically time chala efficient and all. Process low, there are a lot of people who do multiple things, pursue multiple passions. So our space, and I was trying to maximize now that, even though 8-hour job chasing my whatever, as to pursue my movie ambitions. So process lo just to friends andro kalisi oka docu feature laga jana students may know docu feature like it's come up. Such as writing a song and also composing the whole visuals of expression and I was identifying so. And film school obviously project laga short films of couple of short films and those were done in English completely and film school related English actors. దాని తర్వాత నా చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే దే స్టార్టెడ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దట్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ ఇఫ్ యూ గెట్స్ ఇన్ టు మూవీస్ అనే ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ వచ్చింది. వచ్చినప్పుడు ఐ థాట్ ఇవన్నీ స్క్రీన్ చేసేవాళ్ళు అనమాట మా ఫ్రెండ్స్ అందరికి షూట్ చేసేయాలి. సో దే వర్ గివింగ్ లైక్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ రవి వాజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ అట్ ద టైమ్ మై ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ సాచి అని దెన్ వాజ్ అనదర్ ప్రొడ్యూసర్ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ వెనిలా. వాళ్ళతో పాటు దాదాపు ఒక 30-35 ఇన్వెస్టర్స్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ మై ఫ్రెండ్స్. సో వాళ్ళు జస్ట్ దే పుట్ లిటిల్ మనీ, అది రిటర్న్ వస్తుందనే ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా. సో దే జస్ట్ థాట్ లైక్ విల్ జస్ట్ సపోర్ట్ యువర్ అంబిషన్ అని చెప్పి అట్లా ఫామ్ అయింది అన్నమాట వెనిలా. సో వెనిలా సబ్జెక్ట్ కూడా వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్లీ వాంటెడ్ టిపికల్ లవ్ స్టోరీ లాగా లేకుండా మనం యూఎస్లోనే సెట్ యూఎస్ క్యాన్వస్లోనే తీస్తే అట్మాస్ఫియర్లో తీస్తే మంచి ఫ్రెష్నెస్ వస్తుంది. నాకు ఒక థీమాటిక్ ఎలిమెంట్ కావాల్సి వచ్చింది. అది కూడా ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ లైఫ్, హౌ ఇస్ లైఫ్ ఇండియన్. సో సంభవ్ ఇట్ హ్యాడ్ గుడ్ కన్విక్షన్ అండ్ ఫిల్మ్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ లాగానే హ్యాండిల్ చేసాం వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద కెమెరామెన్. Somehow we pulled it through. I look at Vanilla now, there's not too much of motion to the movie because of a lot of constraints. Over dolly shot here, because of limited workforce we had. It's not about even creating and even whatever the movements that makes it more motion. Movies out motion a little bit. Making low, I believe it's very amateurish. So the only reason the movie survived and people enjoyed is because of the quirky comedy and also the fresh casting. First of all, people had trust on me, around me. And then I made a business plan. So this is my thematic event, this is my substance. This is where we like it. And if the movie does well, this is what we're expecting to be ours. We've done the clear the step by step. A business plan or bakna treatment, story treatment. So as I built it among all my friends. So much they kind of gave in a big fund. What was the budget and what actually happened? Vanilla Chesi, it is almost 2.98. And also again execution and the mature guy, for example, okay, generator burner every 30 lakhs speed. And it would be cheaper. And also there was an accident, uninsured driver of the accident, we had to lose like 7-8 lakhs.
So ఇలా 67 lakhs screen కనిపించకుండానే తడిపడిపోయి. So, but we ended up being like 2.5, 2.6 or about 20-30 lakhs hit అయినా watches. You managed to recover the movie. Yeah, almost because the movie did well. ఇలా చేస్తున్నప్పుడే my wife's studies were taking off. So we both have like we both have to safeguard our careers in the long run. ఎందుకంటే మూవీస్లో నాకు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నా, నా మీద తనకి ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నా, the failure rate is very high. The reasons could be many, plenty, unforeseen reasons. Even though I don't know how much passion you have or how much commitment you have, or we really can think. So we have to prepare for failure in movies when it comes to movies. So I got in this situation though, I was always ready. I want to follow my passion. If things are, I'm a kind of person who always think about the worst. What could be the worst that can happen if I take this path? So do I have a solution to survive the worst? So our point of view, so we both decided, okay, so we'll finish our education, and so that she pursues her career and job. And at the same time, I like it again. So that took me like for a years. And parallelly, I was working on my citizenship. So we both became citizens. And now we have a safe haven. So now I can be more bored about making my own kind of movies, because I don't have to make movies just to survive, just to earn money, or just to do voice imaginations. And at the same time, people would call. Definitely I need money, especially now after second movie. But point is, now the route is clear. I can follow my heart a little more. So I have a safe home and. నిప్పుని మురైపోయే అనలం బ్రహ్మం మాయే నెత్తురు పగిపోయే మనసు బబ్బులు దాటే కండలు ఉట్టిపోయే కర్మం మావృతం మాయే చలనం నిశ్చలమాయే జీవం ఈశ్వరం మాయే. ప్రస్థానం వచ్చేసి అగైన్ వెన్నెలలో నాకు ఏదో కనెక్షన్ వచ్చేసి వాళ్ళ మై friends like so just when I lost it because alcohol. Similarly, why I want to make movies, what kind of a movie maker I want to be, and the question which is I just want to be a storyteller, a very effective storyteller, and in ambition one. So I was always caught by the awe of great epic films like the Citizen Kane, The Numbers of Arabia, and Dr. Silver, Godfather. All of it, because where they also talk a lot about internal world of human beings. And maybe why they became so grand is not because their setting is grand, not because of the geographic landscape. I was so fascinated by the internal world, the human's character landscape. Our landscape already, our geographic landscape, to combine it, it takes an exponential magnitude. So our study now says, yes, this is what makes a movie grand and great. Okay, let us try and find an element that connects to us. And they don't just love it, just wide up to me. I was influenced recently like the Hamlet stories that Blessed wrote to Perdition, or even New Like that. So when I combine this up, see that it will do something as a writer. I want to see I'm feeling this and I want it. So that's how the story seeds to be over Damon. The already Kanye produced the show, but that's kind of. When I'm all with Telugu, In fact, I'm producing that me. First of all, I was subject చేసుకొని మోన్స్ ఇప్పుడు కథ ఉన్నప్పుడు నేను ఆప్షన్ ఇచ్చాను మన ఆపరేటర్స్ ఇది సేదే ముందు ఇంకొక జోన్ ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ ప్రూవ్ చేయాలి ఏదో మనకి యాప్ వచ్చిన సో ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ కంప్లీట్ లవ్ స్టోరీ చేస్తాను బికాస్ ఐ డిడ్ హ్యావ్ ద పార్ట్ మంచి లవ్ స్టోరీ వెళ్ళలాగా కాకుండా ఒక ఇండియాని ఇన్సెటివ్లో ఫ్లక్స్ కంప్లీట్ లవ్ స్టోరీ చేయాలి అది డెవలప్ చేస్తాము ఫ్యూ విష్ అని చెప్తే యూ కున్ కమ్ అవుట్ ద స్టోరీ ఐ క్యాన్ నో వాజ్ ఈవెన్ నేను కూడా అలాగే ఉన్నాను
నాకు కూడా బాగా టైం ఉండేది అది యూ ఇంత మన స్టోరీ పెట్టుకున్నామే చేయాలి. సో తను మ్యూచువల్గా వి జంప్ ఇన్. Fundamentally, I believe I'm more of a writer and I'm grooming director అనుకుంటున్నాను. Writer was grooming himself to be a director. Even Prasthanam చూస్తే కూడా వచ్చేసి there is more of a writer. Even though you enjoy my direction, there is more of a writer than director. So Vanillala కూడా ఏంటంటే there was that writer's influence in the sense where I have to have some elemental theme which has to be clearly pronounced in the movie format. ఎందుకంటే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు స్క్రిప్టే టేక్ ఆఫ్ కాదు అన్లెస్ ఐ హ్యావ్ సమ్ థీమాటిక్ ఎలిమెంట్ క్లియర్గా. సో విచ్ ఈస్ ఐ బిలీవ్ ద ఓన్లీ వే టు మేక్ మూవీస్. ఎందుకంటే ఒక బేసిక్ ఎలిమెంట్ కావాలి, స్టోరీ ఎలిమెంట్ కావాలి, క్లారిటీ ఒక జడ్జ్మెంట్ కావాలి, ఒక పర్స్పెక్టివ్ కావాలి. సో అప్పుడే మిగిలి అని లైక్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్, యూ కెన్ హ్యావ్ క్యారెక్టర్స్ బిల్డ్ కామికలీ, మ్యూజికల్ అయినా కామికల్ అయినా ఎలా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇట్స్ డిఫరెంట్. ఆ ట్రీట్మెంట్ నుంచి వీ గో ఫర్ జానర్స్. So connection definitely there was it was there in Vanilla. Probably it was executed a bit amateurishly, and Prasthanam lo definitely ga foundations ఉన్నాయి kada కాదు. As a writing me influences as writers. Yeah. Now to tell you honest truth, in my whole life I have read only 4 books so far, 4 or 5 maximum. ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంతా మూవీస్ అన్నమాట. ఈవెన్ షేక్స్పియర్స్ వర్క్ అంతా కూడా వచ్చేసి నేను మూవీస్లో చూసింది. సో ఆల్ దోస్ గ్రేట్ పోయిటిక్ డ్రామాస్ మెయిన్గా అయిపోతే ఐ టెల్ యూ ఈవెన్ ద బుక్స్ దట్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ రీడింగ్. దలై లామాస్ ద యూనివర్స్ ఇన్ అన్ ఆటమ్ అండ్ స్కాట్ పెక్స్ రోడ్లెస్ ట్రావెల్ అబౌట్ చైల్డ్ సైకాలజీ అంతా. And then recently, I will probably read 10 times Ayn Rand's Atlas Shrugged. So much of clarity in terms of the kinds of people that go. And there was one more book I'm missing out right now. Primarily, you said primarily you're a writer who's going to be director. Yeah. And as a writer, if you don't read, how do you write? చిన్నప్పుడు తెలుగు పుస్తకాలు చదువుతూ వచ్చిన ఇవి ఉన్నాయి కదా, మెయిన్లీ అది స్టార్ట్ విత్ ద్విపదాల్లో రాసే భావకవితలు ఉన్నాయి. కొంచెం శ్రీశ్రీ రాసినవి చదివాను, దాసరి, వీళ్ళందరూ కూడా అంటే అలాంగ్ మై లాంగ్వేజ్ స్టడీ 10th 12th వరకు లాంగ్వేజ్ స్టడీస్ ఉంటాయి కదా, అక్కడంతా ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు గెట్ మెస్మరైజ్. ఆ భావాన్ని ఎలా వాడు 2 లైక్స్లో వచ్చేసి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ప్రపంచాన్ని చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఆ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగే చేసుకుంటూ ఉండేవాడు అప్పుడప్పుడు. వెన్ ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఒక ఎలిమెంట్ ఏదైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే ఐ యూస్ టు ప్రాక్టీస్, ఐ యూస్ టు రైట్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓన్లీ నాట్ లైక్ అ పోయమ్స్ అనో అట్లా రాసేవాడిని కాదు, జస్ట్ ఆ పేపర్లో అట్లా రాసుకుంటూ ఉండేవాడిని అనమాట. అల్టిమేట్లీ ఫిల్మ్ స్టడీస్ అంతా జరిగినప్పుడు వచ్చేసి ఆల్ ఐ ట్రై టు డూ వాస్ క్యారెక్టర్ కన్వర్సేషన్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఉన్నామంటే దెర్ ఇస్ ఎ రిథమ్ బిట్వీన్ us, లైక్ దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ, హౌ వీఆర్ థింకింగ్, హౌ వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్. సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద వర్డ్ పర్ఫెక్షన్. It is about the articulation of what I wanted to tell and how I wanted to tell. So observations, I was very keen about, and I was always fascinated. Road మీద పోతుంటే ఈవెన్ ఒక మరీ కూరగాయల అమ్మాయి కూడా వాడి స్టైల్ ఆఫ్ అంటే వాడి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, వాడి టోన్లోనే, వాడి వాయిస్లోనే, వాడి మాటలోనే, వాడి ఇంపర్ఫెక్ట్ మాటల్లోనే ఒక విధం ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ somehow they always play out loud in my head. So that helped me to be a good dialogue writer or a decent dialogue writer. When whichever, I mean, even when Lagis Navada, I think it was a decent job in terms of the dialogue. See, in terms of writing, dialogues are, but as I said, as a writer, that's this. కొన్ని చోట్ల అంటే మేబీ there was an overindulgence. Director Kumar. ఎస్పెషల్లీ ఆ ఫ్యాక్టర్లో ట్రావెల్ గురించి మాట్లాడుతూ మిస్వాడు చెప్పి it's just director's me. Yeah. Actually, I shot it is properly placed on that. ఎందుకంటే campaign అయింది, just is sitting in the village house, కాంటాక్టున్నారు, ఇన్స్టాగ్రామ్ కాంటాక్ట్స్ చెప్పేవారు, సో అది ఓన్లీ క్వైటీగా కనెక్ట్ చేద్దాం ఉంది. మిత్రాస్ క్యారెక్టర్కి చిన్నాస్ క్యారెక్టర్ వై చిన్న ఇస్ జస్ట్ గోయింగ్ అవుట్ థింక్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. అది that I feel very justified, but I tell you what is not justified. Even though people enjoy it thoroughly, where Chinna's character saying much shared the other one.
century either one again. It was philosophically a different conversation. Other than any, probably I didn't find, I wasn't writer enough to find even space for them. But I still was so hung up, want to tell this, I want to make people understand the rationale behind this. Right? And it validates the sibling war also. So, I'm now a process of the insecurity free body. I was getting it to down in 3 or 4 places, I can say. In Kastar, first 2 words, what struck you was Kastar the title of means no Laham. Gave the reference. Basically, the main reference which you see, I get about geometrical connections. And it was amazingly thought of by a prayer, actually, a basket. And Simon also does the same. Tightly, that is a month. Super, they are very good, superbly technical. And setup, actually, the screenplay also started. There was one scene, for example, Latin bird scene, Fanners, I had that in my experience, read it. It happens sometimes in the backdrop of a progressive solar eclipse. And basically, the trend, the incident happens when there is total solar eclipse. And then the digression, where it comes over. The idea visually, I envisioned that. That's how I wanted to shoot it. But my discussions and they sound the challenge, first of all, very big challenge. Since with simple CGs, you know, was having a change in CG part. My visual part was beautiful, it's still visuals. Directing and visuals or cams. So I part of the lock of Bayan. Incorporate Pante, I think extra on over dramatic CG. With Marie artists, Chinapel, they see world space at Deborah, you may not enjoy this. See, I think next time, those name on Allah shoot here. This Tamam grass screenplay. So then the title key that got it. So that connections in Plate, it's really good first time that fall. And again, Chinnan and Sambar on the wood both providing how it becomes dark. Again, he like this is out of it. Darkness into last words for remarks. And also the entire Loki sword is a common in the cluster. So he did them even in his arms. So when he's subconscious, sublayer connections. We reference all global and Gary is the hand that's escape tells you longer the sorry, I'm reading that. I hope I'm not reading the part like it. It's the first part of it. Okay. I take over, I keep them much longer. I think nothing happens to regain or that happens in a different way. Very kind of story. So I'm going to prove lockdown the type approach is of all the language experience and first episode I did observe few predictions. And on top of it, he himself is a prediction. So he brought in a lot of that good what he had. Then he direct references onto him. So only the story, what is his character on it. And that moment, he is in the hangover. After a little bit talking to the state, at least meeting that one. After years, and they say chocolate or I was vomiting. After what he did another day, but by the end, all the later out, the truck in some we don't know. Our face, what card he could look out, he got my he reflected it. Yeah, powerful. This mother in the that she is lack for what the flight time our heroes jumping songs of the it's a part of the voice of the song. There's some audience game okay, another stay out the part parallel. And Mother
connection with South India, that would be a lot. And probably China's character is running through the story, and Loki's character is coming out revealing it. But Mitra's position from childhood, his characteristics are being maintained. But over the day, lack of the evil forces relationship and I automatically extra attention is the on its animal. So unlike you feel like Mitra memory was but at the climax, so it cuts off into the comment of the. Daiki, other than that, compared to being just straight into the associates of years of Bensalan, who was sent over in group. The only grounds, like they were suggesting, we were discussing was like being asked to beat up people, and all kind of heroism, he subjected it did come out, caricature. And mainly if you run out of it, he has to be in an explain. The valves swing and explain, the harmonious thing. Basically, the artists between these two characters, Subuki's and Mitra, is one is the good two set a candle and the other two are shaking fires. Another analogy could be the harmony versus chaos, the divine versus devil, love versus hate. Even they all line up, they have to line up in the pack. Clear exactly what the pack. So I forego the ending, but probably you. Or it might be feeling like they want a little more force of power. And then he was reacting to what's happening. Yes. Rather than he taking charge of it. If I make Prasthanam, it will be more of action oriented. We also have a nutshell idea of Prasthanam, where it is only him acting on. He did more of what complexities is in the preparatory, and then spoke with them, characters so. And in all this. Probably if somebody else analyzes the script in a better way, have very logical, reasonable, and big convincing suggestions. I have come across them yet, but they have become analysis suggestions, and that is big. Indian set not very well with deep chance was Mother's Tap. Mother's Tap through a feudal society woman would have put it. But yeah, this is. దాంట్లో లాస్ట్ ఆ డెసిషన్ తీసుకోవడం షీ గోస్ ఆఫ్ ఇంటూ ఎ టెంపుల్ అండ్ స్టార్ట్ సర్వింగ్ ఆ డెసిషన్ తీసుకోవడం వల్ల వచ్చిన మ్యాగ్నెట్యూడ్ మనతో చాలా వరకు మనం లేస్ మ్యాచ్ చేయలేకపోయాము మనం కేరళకి చాలా ఎసెన్షియల్ కేసుతో ఆగిటేది కన్ఫర్మ్ అయ్యేది అసంభవాన్ని ఎక్కువ నేను వస్తుంది ఏమనుకుంటే మామూలుగా బి మోర్ ఆఫ్ character. అంటే ఒక పడవ వస్తుంది చూడండి బ్యాంగిల్ రైట్ డిస్టర్బెన్స్ అండ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ పడవలాగా షీ ఈస్ ద ఓన్లీ passive character in the entire movie. Everything else is a very commanding power there. Command is there is improving sister characters and good see basically they always have coming towards their memories and they have the force. So అందువల్ల ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే we could have taken it to work, but we were running through a very thin it was a very thin action mark. ఎట్లంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ప్లే చేసే కొద్ది మెలోడ్రామా వచ్చే అవకాశం. సో అందువల్ల సట్లుగానే మెయింటైన్ చేస్తూ ఓన్లీ ఫ్యూ మూమెంట్స్ ఆ క్యారెక్టర్ రిలీజ్ చెప్తూ ఆ క్యారెక్టర్ వెనక్కి రిలీజ్ చేసినప్పుడు వై షీ బిహేవియర్ అట్ వెనక్కి తెచ్చాలని చెప్పి చేసాం. అండ్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ if I take it to 2-3 parts, I know still, then I can go a little more into each characters and the relations between them. For example, that's why we got for the needed 3 parts. We really has subtext, so it goes to that word. So I had to maintain only the branch levels, not going to give it too much into. So our topic, so to see, I only had to let in certain level of actor. Especially Basha character already because he wants to key element of the character. He's there for the talk to look to. But at the end you realize how important it was. Because I see people like that where the only ethic they have is just light. So bringing up my ethic, I'm a dog to my boss and so
So I think fundamentals are, and I don't know to see. He starts realizing for the order of carrying a secret in the అందుకే కొంతమంది సినిమా టోలు ఎందుకు భాషను కొంచెం టీవీ ఆస్క్ వచ్చేసి అంత మ్యూజిక్ ఇచ్చాం అండ్ అది ఓన్లీ అది ఆ సీన్ అటు లేకపోతే ఎండింగ్ ఇంపాక్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అండ్ అబౌట్ దట్ ఇస్ వెరీ ఈజ్ ఆన్ ర్యాక్స్ ఈజ్ ఆన్ రోడ్స్ అని ఒకలాగా పట్టుకున్న ఇది ఆ బ్రాంచ్ there's a very loyalty that we're supposed to give you, like that, or keep him alive. It's not. So what else is there? I mean, what retrospect that it's hard. What did I use? And is it super ultimately breathing morally? And the question that there are questions constantly can be raised. It's easy to make an international film. To me, it's easy to make an international film than making a film. To me, okay? So, it is money, I can promote a lot of, like, and war up also, because he liked it in English, and send it to festivals. Our process, though, there are a lot of questions, adults, doubts on our own selves. So అప్పుడు కొంచెం నెక్స్ట్ ఎక్స్టెండెడ్ సో వీ టు హ్యావ్ a cute heroine song periodic songs story travel we were digging out for resting points time lapses election drama జరుగుతున్నప్పుడు టైం ల్యాప్స్ ఉంది కాబట్టి కెన్ బ్రింగ్ బ్యాక్ టు సిస్టర్స్ కూడా చాలా థింక్ చేసి పాయింట్ అవుట్ ప్లేస్ అవుట్ చేసాము బట్ నా ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఒక 2 పాటలు అయితే మాత్రం ఎప్పుడు సాటిస్ఫైడ్ I did one and that flow back what and the mind improved it. But out of like producers who only take their days, which I cannot take too much of a strong position. With that, I cannot act like a big director. Even though I can fight, I cannot say my walk off out. Still like okay, not in that I'm not open okay, will be ready in scissors by the night we show up. Which is what happened. It's a case study. To me, it's a case study. And to many, it's a case study. అంటే సబ్స్టెన్స్ అనేది ఎంగేజింగ్గా ఉన్నప్పుడు మాకు తెలిసిపోయింది అంటే కాంపిటీషన్ ఉన్న సబ్స్టెన్స్ బలి ఎంగేజింగ్గా ఉంది అది మేము ఫస్ట్ బలి సబ్స్టెన్స్ ఎంగేజింగ్గా ఉన్నప్పుడు అదే ఎంటర్టైన్ అండ్ మెంటల్ అండ్ 1000 పీపుల్ ఆడియన్స్ కూర్చొని సినిమా చూసుకుంటారు వాళ్ళ మెంటల్ స్పీడ్ విల్ బి మోర్ దాన్ ద మెంటల్ స్పీడ్ దట్ యూ వాచ్ యువర్ ఓన్ ఫిల్మ్ సో ఆ స్పీడ్ వచ్చేసి సాంగ్స్ మధ్య మధ్యలో స్పీడ్ బ్రేకర్స్ అవ్వడం లేకపోతే అంటే బాగా వచ్చేస్తున్నారు పట్టింగ్ లైన్ పడితే లాస్ట్ ఇయర్ మార్నింగ్ ఆ ఫీల్ అంత ఫోర్స్గా వచ్చింది బయటికి రావడంతో మీ క్విక్లీ మేడ్ ఎ డెసిషన్ విత్ ఇన్ మినిట్స్ బై ఫస్ట్ డే వి క్లీన్డ్ అప్ 3 to 4 songs all over the state and we are in US ఎలా అయితే సైగ్మార్గా పోలీస్ స్టోరీ మీద ఇట్స్ బ్రేక్ అవే ఫర్ అలా ఒక ఫినామినా వర్క్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ దేర్ అ గ్రేట్ యాక్టర్ అక్కడి నుంచి మిగతా సామాన్యుడు చాలా కన్వీన్ ఎక్కువ ఆయన ఈయన జస్ట్ టు ద రూఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్సే కావు ఈయన రేంజ్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ అనేది బాగా ఆర్టిన్స్ సో అప్పుడు నాకు ఆయన వాయిస్ చాలా బెస్ట్ సో ఈయన అప్పుడు ఫస్ట్ వెయిటింగ్లోనే నాకు అర్థమైంది ఓ మై గాడ్ ఈజ్ ఆర్టిస్ట్ ఫ్రమ్ 0 to 100 స్పీడ్ సో ఆ కార్పొరేట్స్ వచ్చినప్పుడు we cast them and everybody else all of them are new actors Sandeep Anis especially మేము చూసుకుంటారు ఆల్రెడీ లేదు నావల్ తన యాక్టర్గా తన టాలెంట్ అది హ్యావ్ వన్ ఎడిట్ ఆల్రెడీ ఎడిట్ అండ్ సపరేట్ ఎలిమెంట్స్ కాల్ Sandeep అండ్ అండ్ తను కూడా ఏంటంటే ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి తిట్లు తిన్నా కూడా పర్లేదు ఐ జస్ట్ కీప్ మేకింగ్ షూర్ లైక్ బట్ he used to but me like these options or he used to give me like I do hard what if I do like this I do like that et cetera so a passion the outpouring passion so that's all just really cool నేను యాక్చువల్గా చక్రవారంలో ఫ్యూ గివింగ్స్ చూసి భాషాన్ సెలెక్ట్ చేస్తాను and now it's one actor I've seen doesn't need a deal if he has to marry
అండ్ అంత స్పార్క్ ఉన్నాయి లోపల అంటే అంతని నేను ఇప్పుడు అందుకే చక్రవర్తి మనం చెప్పేటప్పుడు ఎక్కువ చెప్పాను జస్ట్ ఐ బీ రీడింగ్ బేసిక్స్ చెప్పేసి టోన్లో వచ్చేస్తాను అండ్ ఇందులో నేను ఎక్కువ చెప్పి అటు ఇటు చేస్తే అది కూడా ఐ లూజ్ అట్ ఈస్ బెస్ట్ అది ఫస్ట్ అవుట్ స్టేజ్ చేశాను సో విల్ యూస్ టు గో ఫర్ షార్ట్ అండ్ ఇమీడియట్ టు టేక్ దెమ్ దే వాట్ ఎవర్ రైట్ ఆన్ మీ ఆన్ మీకు లెవెల్స్ స్టేజ్ అని ఇక్కడ అక్కడ అంత మంచి the mother's soul in the పరీక్ష లొకేషన్ ఫస్ట్ జయసుధ గారు అనుకున్నాను బట్ అది ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో చాలా బిజీగా బిజీగా ఉండే మూవీసే చేయలేదండి ది సెకండ్స్ సుమారు ఆప్షన్స్ వెతుకుతుంటే ఉదాహరణ సీరియల్ జస్ట్ ఒక రోజు ఆఫీస్లో ఉంటుంది ఆ సీరియల్ వచ్చింది సన్నీ ఏరియా సా ఫేస్ బీయింగ్ వెరీ ఎంచుడ్ విచ్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఫేస్ చూడగానే should be so pleasant, peaceful and angelic on that's all that in one round. So based on that immediate impact. చెన్నైలో కూడా చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉన్నాయి లాట్ ఆఫ్ భారతరాజు గారు మణిరత్నం గారు అంటే అప్పుడప్పుడే ఇట్లా ఇంకా మణిరత్నం గారి క్రేజ్ పెరుగుతూ వచ్చాం కదా అండ్ బాలచంద్ర గారి మూవీ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ క్లాసిక్స్ ఆల్సో తమిళ్లో ఉన్న క్లాసిక్స్ కానీ అటు నుంచి అలా స్టోరీ స్టార్టెడ్ స్టడీయింగ్ అదర్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో వన్స్ యూస్ పోయిన తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్స్ వరల్డ్ మూవీస్ అనేవి బాగా స్టడీ చేయడం బట్టి బేసిక్గా ఎంజాయ్ చేస్తాను షార్ట్ మీడియాస్ వీటన్నిటిలో ఐ వాజ్ నెవర్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ రెఫరింగ్ విత్ కనీసెస్ బట్ దెర్ ఇస్ ఆ శాపం అనుకుంటు శాపం ఏంటంటే ఐఎమ్ కర్స్ విత్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దిస్ హేట్ No, I tell you, he's good at that, different. On a single Tuesday, or rather, some months, can be nice or when some months. Our filmmakers influence have to have to open on influence that they talent deep go. It takes a while, but it is. We have to struggle and use fight chasey or by your own side and identity. Huge actually. All of these people's impacts is huge, but I tried my best to fight it out. అందుకనే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వీటన్నిటిలో వచ్చేసి ఐ నెవర్ రెఫర్ టు ఎనీ థింగ్ ఓన్లీ థింగ్ వీ వర్ గోయింగ్ జియోగ్రఫీ అండ్ క్యారెక్టర్స్ని క్లియర్ చేస్తాం అండ్ దెన్ యూస్ టు పాస్ వాటిని చేసేసి అండ్ దెన్ యూస్ టు టేక్ గో ఫర్ లైక్ క్యామెరా పొజిషన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ వాళ్ళు స్టీల్ ఇచ్చేస్తారు ఫస్ట్ దాన్ని నెక్స్ట్ చేస్తాం with a very promising cinematographer from Holbeck. She worked with Verma also. And then I think there was a little bit of cultural differences between the style of work in Bollywood versus in here. I thought it would be better. So after 3 days of shoot, we had to. So look in the way that they use this ISA Okay. however. But yeah, visual quality is something which he always mentioned. But telling so valuable the story of the characters. Like it's not just about answers. If you look at the Aberdeen, it's about composing a good shot which is like good. ఇక్కడ ఆ క్యారెక్టర్స్ని ఆ మూడ్స్ని ఆ లొకేషన్స్ లైక్ ఈ మెరట్ని దట్ వాజ్ the way you explained it for the way he came up with his own every day మా స్టైల్ ఎట్లా ఉండేదంటే స్పీక్ దెమ్ ఆఫ్ కమ్ 2 days వచ్చేది ఫస్ట్ చదివేసి తను ఆ తర్వాత వాళ్ళ స్క్రీన్ తిన్నాడు నాకు తెలుసు ఒక ఏసీ ఎక్కడ జియోగ్రఫీ మైకం ఆ క్యారెక్టర్ చేసి ఉన్నాడు అంటే అంతగా లోపలికి వెళ్ళింది సార్ అవే అయిపోయింది అన్నది తను ఏం చేసినట్టు కంప్లీట్గా వదిలేసాడు వినిపించారు అండ్ ముందు రోజు షూటింగ్ డే ఈవినింగ్ మేము నెక్స్ట్ డే సింగ్స్ అవి చాలా నెవర్ యూస్ టు రీడ్ గో అవుట్ టేక్ రెస్ట్ అండ్ నేను కొంచెం ప్రిపేర్గా ఉన్నావా అని ట్రై చేసాను నేను బట్ ఏవైతే మార్నింగ్ 6 రాగానే బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో వి జస్ట్ గో వి జస్ట్ సిట్ టుగెదర్ సేమ్ మొత్తం వచ్చేసి ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెర్ మోమ్స్ అండ్ లెవెల్స్ హీ రెడీ యూస్ టు థింక్ దమ్ సో కట్ చేసిన ఎక్స్పెక్ట్ కావాల్సి ఉన్నాను ఆ తర్వాత వన్స్ అక్కడికి వెళ్ళి కొంచెం బేసిక్ లైటింగ్ అయిన తర్వాత క్యారెక్టర్స్ని మొత్తం మూమెంట్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను గ్రేట్ అండ్ దట్ బికాస్ స్పీడ్ అప్ సో అలా ఇంటరాక్టివ్గా జరిగింది
it's not just with his blocks and lighting. He's emotionally with the scene and with the film. So that is what brings out freshness, a connection and a deep understanding. Feel chillness in on the mix. You need a lot of feel and a rhythm in your body for the emotions that are being played up. You have to be with it, be it as a real life things going on. So it was extremely crafted with the handheld, the and also like 10 moments he always used to go a little bit of we choose the interesting moments. That is all like he's being with the such subject. This person, the first point we thought of, scoring a background score was Mahesh enjoys background score a lot better than making songs. First insurance, now short film with them background score is good. Challenge one. They care for a dream. Music is my favorite. So then at a particular point of visual collages on the short film towards it. So our music page is funny. I was enjoying my visuals. To background score put this month over here. It was probably the all years in Toronto and all that. It was to be set. But it was and then what background score put it out and repeat for a dream like so like visuals. And then I thought the tracks on Villa over what I never one dialogue check it over our love career and the change in what pages. Beautiful, everybody coaches. We have made it for a friend of mine to my school. Villa from to background school. Families, beautiful background school. Concepts and all. So, Prasthanam Thematic a shift, a paradigm shift. He was been dying. To exhibit his background score character is this kind of phenomenon. Number of characters in work have been already, and right away, even contact. Okay, treatment wise, let us not get melodramatic anywhere. Maximum melodramatic. What is this movie about? This movie is all about convicted characters. I mean, like total force, power in the characters. It's another character. Let us energize it. Let us maintain that energy. At the same time, whereas there is a melody, or only just let in the melody very limited. And convert a budget to which is a you won't believe you will score this kind of within that. So it's all creative from Mahesh's side, and then what do we? Oh, no matter how my Prasthanam of making Prasthanam started. Once it is made, everybody wants it in a little different way. So political, there is a people call it as a suspense because of the substance elements that are there, because of the surprise elements that are there in the movie. But those are all fabricated craft just to kind of tell you an end meaning. Or for example, the reason why you're enjoying all these dialogues is those are the ones I wanted to communicate. I created those situations to tell those honest, or to express those honest truth and feeling and all those things. Ultimately, that's what comes home with you. Yeah. So even you might even be with like chasing, you can even find like a lot of blunders and flaws in the story. But those are material, and are people able to feel what I want to communicate, which has been achieved, and that is the travel I always enjoy, and that is the travel I always follow. We are enjoying it 75%. ఎందుకంటే ఇంకొక 20% ఎప్పుడంటే మొబైల్ రీల్స్ బీసీ సెంటర్స్లో కూడా బాగా క్యారీ అయినప్పుడు ఎందుకంటే చాలా లోకి ఫోకస్ దీంతో చేస్తాం సినిమాని అండ్ నాట్ మెనీ ఇన్ థియేటర్స్ ఫర్ అస్ అరౌండ్ దిస్ కోసం ఇవన్నీ ఇష్యూస్ అన్నీ ఉన్నాయి ఐ టు విన్ ఆల్ బట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ ఫ్రమ్ ద మీడియా phenomenal. And today it's a thing even and is taking up our film as a special care of its status in that promotions. And they only would have pages these fully and what is services. They are just providing us our passion, and somehow they got connection with our struggle, with our backgrounds now. They are in amazing help, and they can after things we are doing a production set. They are really good for promotion on the help for us. So actually, and the other many challenges, they're all with the film. I mean, this has been happening with the film
from the script stage. Script stage of us to producer could get away. And whoever got associated with it, even including media now, even the media has love for this film. I'm very fortunate, and I don't know if it happens to a movie of mine, but it happened. I mean, that love, don't worry, love is that itself, I believe, is a great success. But I just want to make sure that my producer gets profits and just record them, and I'm really all the. When I look on there, let us say a particular dish on favorite, then much fun. Chabul and Tilio. So suddenly, if somebody serves you that, you really feel like regular back to back Malik and then Tinada missing it, won't just audition. You get immense satisfaction. Probably at the Quantum Equal characterization, Quantum debate generally as filmmakers here. So I people to like to pictures and we all try to be very honest with the forensic movie of the and it may not be a forensic movie, it usually is forensic movie, but it can be a bit eyebrows right says a movie or better. Oh, okay, fine. There is a lot of contention in bringing out to some characters and positive and negative guy when the opportunity story come to sonic body. So Kafana and harness the following. So that is what people enjoy. Amen. At the time at the end and social awareness are two concepts, very extremely business concepts in my view. And the way entertainment and they chala and they refer to they're referring to only comedy and music. Anything engaging, any engaging thing is there. Basically, we go. For example, movies like Shankarapanam, when the human interaction were, are they extremely at the time? How is extremely engaged because it is engaged. When they were in the country, they are not entertainers, they don't play. And they also put a proper definition. So it is as far as anything is engaged is entertainment. Period. So there is a proper definition. So we have to properly look at it better. Next, other thing was social conscience, social awareness. Even if we are not at the child that come on. What is it? What is it that I will put it on a single line answer? Okay, or if you're telling me to be with social conscience, what do you mean? There are many top 20 everybody social services there and make the best social conscience person. Really strong. Basic problem is everybody expect charity from human beings and society. Then addressing the very basic weaknesses and needs and desires, then it should do society system in developed and it is essential. So what most of us, all of us need is human awareness, our sense. And I need to know, like, my reflections in you and your reflections in you, and our own vulnerabilities, our own desires, our own texture. So our procurement should be more focused, and that is what I believe in. That is the school I believe in. And I never engage in a point or that's social conscience and social awareness. As long as there is to be human awareness, and as long as we keep going, that automatically reflects in and better living in it creates. The other skill way to because we might out and tell people who are trying to resolve our politics. Need to really sort of there are quite a few approaches, movie approaches towards the political politics and that way a political backdrop which connects very well. In the day, the basic color is what you see in a particular society. If you observe, the situation I am alone, the way I react is one way. And when all four of us are here and we have a situation here, the way we four collectively act is going to be different. Same thing with the 100 people, it's going to be different. With the 1,000, as a country, it's going to be different. That means, as a country, we have a particular character which averages the individual characters of each individual.
citizen. You get what I'm saying? Here. So, Adi, our focus our study is very interesting. It's extremely interesting. అందుకనే ఇప్పుడు ఏదైనా మనం కంప్లైంట్ ఇష్యూ ఎవరైనా కాంటెక్స్ పొలిటీషియన్స్ బ్లడీ పొలిటీషియన్స్ అనొచ్చు ఇవన్నీ తెచ్చు ఐ గేట్ 80 పొలిటీషియన్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు దే ఆర్ జస్ట్ మన బిడ్డలో బేసిక్గా మాత్రం బాన్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్ మైండ్స్ కలెక్టివ్గా మన అందరి మైండ్స్ వెయిట్ చేసే క్యాప్టర్స్. So we have responsibility to be fathered as a collective, be fathered at whatever the wrong things you get. So let's travel back and our needs to make human spec. That is interesting. Extremely interesting. The study as a film. ప్రస్థానం ఎక్కువ రకంగా రిక్వెస్ట్ ఉందండి ఇప్పటి వరకు మోస్ట్ పీపుల్ పొలిటికల్ బ్యాక్వర్డ్ వచ్చినవన్నీ ఎక్సెప్ట్ ఫ్రమ్ యూ చాలా వరకు క్యారెక్టరిస్టిక్ కాకుండా ఒక ఈచి ప్రీచింగ్ మెడికల్గా వినిపించింది. వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు బోధించడానికి వస్తారు, బోధిస్తున్నారు, ఆంజనేయులు బోధిస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు వినేవాడు ఉన్నారో బోధిస్తున్నారు. నేను ఆ సాధన పెట్టినప్పుడు ఒక వెళ్ళి కాలు కొట్టుకున్న దానికి 1 lakh ఇచ్చి కాలు కొట్టుకున్నానంటే వీటి సోపే ఈరోజు సోపేసి చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో వాళ్ళు సక్సీడ్ అవుతున్నారు. థౌజండ్స్ ఆఫ్ షోర్స్ వచ్చేసి వాళ్ళు మా దగ్గర ఫిల్మింగ్ ఇది జీవా ఏనాడు అట్లా మామూలు చేస్తుండగా బాబు అజ్ఞానం గురిపెట్టి చూడవు అమ్మసు గురి పెట్టదు పెద్దది కాదు. So you can't stop it. So the level of deceit in a society is a measure to the level of ignorance. Correctly. నా ఇంటి పక్కన ఉన్నారు ఎడ్యుకేటెడ్ ఒక సాగుజీ కాలు వాడి జీవితం సుఖంగా అంటే you don't want to put any more effort than touching the stage. నువ్వు ఎట్లా సేపు నీ దగ్గర ఓట్లు ఇచ్చేవాళ్ళు యూ డోంట్ నో హౌ టు లివ్. అటువంటి రాంగ్ సైకాలజీ ఇవన్నీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్, ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్స్ టు టాక్ అబౌట్ ఇన్ డైలాగ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ టు మేక్ స్టోరీస్ అవుట్ ఆఫ్. దెర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ ఇఫ్ యూ ఆర్ రియలీ వాంట్ టు మేక్ ఫిల్మ్స్ అండ్ సో on. I don't know how long we get there, how many more sequels we can make. What is your next? I'm thinking probably another genre shift, probably stylized action comedy, whereas there are elements that are going to be very interesting that you reflect social aspects, everything. Every movie you will find some social connections, dialogues. Those will always be there, that we are marked because those disturbances are all around me. A lot of interesting, especially flowing in. But I want to enjoy making the stylized action comedy. Full and full and this other. So I'm thinking of that. I don't know if it changes or whatever based on. I do have few video recordings and see what works. And the listeners, the follow the and with that is order begins very easily. So I think that honesty, I'm sure you will remain later. You fit. Yeah, definitely. Stylized action comedy, you cannot have a story without basic human interaction. నేను ఎందుకు అంటే నాకు ఈ ఇంటెన్స్ జర్నీలోకి వెళ్ళాను ఆ ప్రస్థానంలో. ఐ బి మోర్ ఎఫెక్టివ్ యాజ్ అ రైటర్. సడన్గా ఒక ఫ్రెష్ ఎరీనాలో పడ్డాను అనుకోండి, ఐ బి ఆఫ్ నీట్ ఆఫ్ లాట్ మోర్ ఫ్రెష్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ మై సెల్ఫ్. It is more of my thought process where I from movie to movie, if I just position myself, throw myself into some art with a sound landscape, that makes my ride enjoyable, my journey enjoyable. Actually, every writing is more of an internal processing. Actually, I will be learning as I read, right? A lot about myself, about many things. So, on one I try to block off what I have done before and try to already set myself in something new. And after probably up to try to do something, and that is extremely fulfilling and enjoyable.
he had to be too early to do so. He was the With the people, right?